Yeah, because those flags go on the track. Those Canada Game flags Right. go on the track, so we do like inconvenient. The ladies with the javelins at midfield are the heptathletes. And of course, like everyone else, they were delayed in their warm-up for their event. Heptathlon has now gone through 5 of 7 events. Next one will be javelin, and that event will start at the discretion of the officials once they believe that the athletes are all properly prepared. Standings at this point still have Delissa Huggins of Ontario in first place, but the margin of her lead has narrowed. It's 113 points over Maude Leveillé of Quebec. So the total is 3,797 for Delissa. Maude has 3,685. However, a very narrow margin now. That's only an 8-point margin over Jansen Ziola of Saskatchewan, who's in third place at 3,677. And nipping at her heels, only 20 points out of third place, Kira Kopek of Alberta, 3,657 points. Then we have a larger margin of 177 back to fifth place, held by Ashley Gourmain of Quebec, 3,480 points. Then an 80-point margin back to Bridget Deveau of Nova Scotia at 3,400 points. Seventh place, Sydney McDonald of New Brunswick, 3,369. And in eighth place, Megan Dunn of Ontario, 3,136 points. Their next event, javelin. Et les femmes de l'heptathlon féminin viennent juste de finir leur commencement du javelot. Juste pour récapituler les événements des premiers 5 événements dans l'heptathlon féminin. Delissa Huggins de l'Ontario mène la compétition avec 3,797 points, qui est 113 points de mieux que Maude Leveillé en deuxième place du Québec. Maude Leveillé a 3,685 points. En troisième position, Jansen Ziola de la Saskatchewan, seulement que 8 points en arrière de Maude Leveillé avec 3,677 points. En quatrième position, seulement que 20 points en arrière de Jansen Ziola et Kira Kopek de l'Alberta avec 3,657 points. En cinquième position, Ashley Germain du Québec avec 3,480 points. Et juste en arrière d'elle, avec 80 points en arrière d'elle, est Bridget Deveau de la Nouvelle-Écosse en sixième position. En septième position est Sydney McDonald de la Nouveau-Brunswick avec 3,369 points. Et finissant en huitième position, Megan Dunn de l'Ontario avec 3,136 points. And we're ready to get underway on the track. This is the women's 200 meter Special Olympics. Lane 2 from Saskatchewan. Dans le deuxième couloir de la Saskatchewan, Stephanie Reitmeyer. Lane 3 representing Newfoundland, Labrador. Dans le troisième couloir de Terre-Neuve et Labrador, Samantha Walsh. Lane 4 is out of Alberta. Dans le quatrième couloir de l'Alberta, Brittany Sinclair. Lane 5 representing Quebec. Dans le cinquième couloir du Québec, Marie-Soleil Laflamme. Lane 6 from Nova Scotia. Dans le sixième couloir de la Nouvelle-Écosse, Sasha Repko. Lane 7 from Newfoundland, Labrador. Dans le septième couloir de Terre-Neuve et Labrador, Jessica Greeley. And lane 8 from Saskatchewan. Et dans le huitième couloir de la Saskatchewan, Addison Zaya Woolley. Once again, this is a B final. They're racing for points only. This is for team points for their provinces.
Way too close to call between Quebec's Marie-Soleil Laplame and Nova Scotia's Sasha Repko. Unofficial time, 33.65 seconds. Et la course était trop serrée pour trouver une gagnante. Mais nous avons de la Nouvelle-Écosse Sasha Repko ainsi que du Québec Marie-Soleil Laflamme avec un temps non officiel de 33,65 secondes. For our competitors and fans, we have moved up our start time, so there will be 5 minutes between races instead of the normal 10 we've been doing. So there won't be as much gap. We're going to get a lot of action and it's going to come fast. So 5 minutes between races for everyone. Votre attention s'il vous plaît. Nous allons maintenant commencer les courses dans un intervalle de 5 minutes au lieu des intervalles de 10 minutes. Donc, les courses vont se suivre très rapidement. Merci. Our next track competition is going to be the men's 200-meter wheelchair. This record was set in 2009. The games record of 27.83 held by Alexandre Dupont of Quebec. Et la prochaine épreuve sur la piste sera le 200 mètres fauteuil roulant pour les hommes. Le record actuel est de 27,83 secondes, établi en 2009 par Alexandre Dupont du Québec. We are ready to go with the men's 200-meter final. This is for all the medals. Lane 1 from British Columbia with a personal best of 31:33 coming in from. Dans le premier couloir de la Colombie-Britannique avec un temps personnel de 31,33 secondes, Cedric Scabar. Lane 2 representing Nova Scotia with a seasonal best of 31.97 seconds. Dans le deuxième couloir de la Nouvelle-Écosse avec un record saisonnier de 31,97 secondes, Dylan McMillan. Lane 3 has a silver in the 400 and 1500 meters so far in this competition, and a best time of 29.42 in this distance from Nova Scotia.
Dans le troisième couloir, médaillé dans le 400 mètres et du 1500 mètres, médaille d'argent, de la Nouvelle-Écosse, Ben Brown. Lane 4 has our bronze medalist in the 400, representing Quebec, the best time of 30.12. Dans le quatrième couloir du Québec, médaillé de bronze dans le 400 mètres et avec un record personnel de 30,12 secondes, Lee Leclerc. Lane 5 with a seasonal best of 30.16, representing Quebec. Dans le cinquième couloir du Québec, avec un record saisonnier de 30,16 secondes, Milton Dario Heredia Amaya. Lane 6 is our gold medalist in both the 400 and 1500 meters so far in this meet. Best time of 27.47 seconds in this, and representing Ontario. Dans le sixième couloir, médaille d'or dans le 400 et 1500 mètres de l'Ontario, Isaiah Christophe. Lane 7 is our bronze medalist in the 1500 and his best time of 30.16, representing New Brunswick. Dans le septième couloir du Nouveau-Brunswick, médaille de bronze dans le 1500 mètres avec un record personnel de 30,16 secondes, Jacob Leblanc. And finally, Lane 8, best time 30.77 seconds and representing Ontario. Et dans le huitième couloir de l'Ontario, avec un record personnel de 30,77 secondes, Dylan Ritter. And once again, ladies and gentlemen, our meet record for the Canada Games is 27.83, set in 2009 by Alexandre Dupont of Quebec. Watch that time at the end of the race. Et finalement, le record des Jeux a été établi en 2009 par Alexandre Dupont du Québec, un temps de 27,83 secondes. Unofficially, a new games record, 27.51 by Isaiah Christophe of Ontario. Et nous avons Isaiah Christophe de l'Ontario avec un temps record non officiel de 27,51 secondes. Is that a new record for like this? Well, I don't think it said in 2009 the record was 20. Looks like we're ready to go with the pole vault. Ça a l'air comme si on est prêt à commencer avec le saut à la pêche. Probably didn't have this event. Perche, je m'excuse. I think they just started incorporating the wheelchair events maybe in the last 15 years. Usually it was a separate event. Now they tried to bring these things together. How come so much for many photos? Got me. Make it fun. Yesterday there was just 400. We are at a height of 4.10 meters, 410 meters in the men's pole vault. Nous sommes à une hauteur de 4.10 pour le saut à la perche. There's ladies with wheelchairs.
They also have rainbow. All CSG is orange. Well, hopefully not. But would you like some soup? Our next event on the track will be the women's 200-meter wheelchair. This is the A final, so this is for the medals. The game's record is 34.12 seconds, set in 2009 by Kira Fry of Saskatchewan. Et la prochaine épreuve sur la piste sera de 200 mètres féminin du fauteuil roulant. Le record des Jeux est de 34,12 secondes, établi en 2009 par Kira Fry de la Saskatchewan. Lane 3, representing Newfoundland Labrador. Dans le troisième couloir de Terre-Neuve et Labrador, Corey Hicks. Lane 4, from British Columbia. Dans le quatrième couloir de la Colombie-Britannique, Yashi Reynolds. Lane 5, our fastest seed coming in with a time of 38.03 seconds from New Brunswick. Dans le cinquième couloir du Nouveau-Brunswick, et la plus rapide dans les qualifications, Veronica Coombs. Lane 6, from the province of Ontario. Dans le sixième couloir de l'Ontario, Jessica Tinney. And lane 7, representing Alberta. Et dans le septième couloir de l'Alberta, Navara Holden. And it looks like our unofficial winner, Veronica Coombs of New Brunswick, in a time of 38.43 seconds. Et la vainqueur du Nouveau-Brunswick, Veronica Coombs, avec un temps non officiel de 38,43 secondes. And to draw your attention to the south end of the stadium, pour votre attention à l'extrémité sud du stade, the women's heptathlon javelin throw is about to start, with throwers, with the results from these being official. Et maintenant, le lancer du javelot féminin pour l'heptathlon va commencer, et les résultats vont être officiels. We draw your attention to the front of the bleachers for the athlete introductions in the final of the women's long jump. Nous dirigeons votre attention devant les gradins pour les présentations d'athlètes dans la finale saut en longueur féminin. The Canada Games record is 6.05 meters set by Tracy Smith in 1985. Le record des Jeux du Canada de 6,05 accompli par Tracy Smith en 1985. And here are your athletes. De l'Ontario, from Ontario, Jamalai James. Du Territoire du Nord-Ouest, from Northwest Territories, Skylar Horton.
de la Saskatchewan. From Saskatchewan, Caitlin Leonard. Du Québec, from Quebec, second at the Under-20 Championships, Audrey Leduc. From Manitoba, du Manitoba, Tyra Dumas. De la Colombie-Britannique, from British Columbia, Kristen Schultz. Du Manitoba, from Manitoba, Sassani Wadagaskara. De l'Alberta, second at Canada Senior Championships, from Alberta, Sandy Latresse. Du Quebec, from Quebec, number one at Under-20 Canadian Championships, Tatiana Ahoudou. De la Colombie-Britannique, from British Columbia, Diana Voloshin. De l'Alberta, from Alberta, Jamie Kolodinsky. And lastly, from the Terre-Neuve Labrador, from Newfoundland Labrador, Erica Hayward. Our next competition on the track will be the men's final for 200 meters. The game's record, 20.65 seconds, set in 2009 by Sam Effa of Alberta. And lanes 3 and 4 are the ones to watch because they both tied the game's record for 100 meters yesterday, finishing first and second. La prochaine épreuve sur la piste sera le 200 mètres masculin, la finale A. Le record des jeux a été établi en 2009 par Sam Effa de l'Alberta avec un temps de 20,65 secondes. Veuillez aussi porter attention aux couloirs 3 et 4 où se situent les gagnants du 100 mètres qui ont établi le record des jeux hier. And we're about ready to get underway with the men's 200-meter final. This is for the medals. Lane 1, seasonal best time, 21.63 seconds from Nova Scotia. Dans le premier couloir de la Nouvelle-Écosse, avec un record saisonnier de 21,63 secondes, Joshua Lunda. Lane 2, with the seasonal best of 21.74 seconds and representing Alberta. Dans le deuxième couloir de l'Alberta, avec un record saisonnier de 21,74 secondes, Daniel Boubelanier. Lane 3, he tied our game's record yesterday in winning the gold medal in the 100 meters and has a seasonal best of 21.04 seconds. Dans le troisième couloir de l'Ontario, avec un record saisonnier de 21,04 secondes et gagnant du 100 mètres hier après-midi, Carson Kowalchuk. Lane 4, he also tied the record by losing only by 2/1000th of a second to lane 3. He's got a personal best of 21.1 in the 200 and he's from British Columbia. Dans le quatrième couloir de la Colombie-Britannique, il était deuxième au classement hier au 100 mètres par 2 millièmes de seconde, Jerome Blake. Lane 5, he has a very fast seasonal best of 21.08 seconds from Ontario. Dans le cinquième couloir de l'Ontario, avec un record saisonnier de 21,08 secondes, Kamal Stewart Baines. Lane 6, seasonal best 21.30 seconds from Saskatchewan. Dans le sixième couloir de la Saskatchewan, avec un record saisonnier de 21,30 secondes, Austin Edwards. Lane 7 with a seasonal best of 21.63 seconds from Quebec. Dans le septième couloir du Québec, avec un record saisonnier de 21,63 secondes, William Gagnon. Lane 8, seasonal best 21.74 from Quebec. Dans le huitième couloir du Québec, avec un record saisonnier de 21,74 secondes, Dusty Joseph.
It looks like our unofficial winner is lane 4, Jerome Blake of British Columbia. Time 20.88 seconds. Et le vainqueur non officiel avec un temps de 20,88 secondes de la Colombie-Britannique, Jerome Blake. In the men's pole vault dans le saut à la perche, we are now at a height of 4.25 meters with 8 athletes remaining. Nous sommes à une hauteur de 4.25 mètres avec 8 athlètes seulement. Finger skating? And apparently we're ready to go with the women's 200 meters A final. Games record 23.33 seconds set in 1997 by Latoya Austin of Ontario. Lane 1 with a seasonal best of 24.16 seconds from Manitoba. Dans le premier couloir du Manitoba, avec un record saisonnier de 24,16 secondes, Tayo Babalola. Lane 2, fifth in the Canadian Championships and a seasonal best of 23.99 seconds representing Ontario. Dans le deuxième couloir de l'Ontario, classé 5e au championnat canadien, avec un record saisonnier de 23,99 secondes, Nyoka Maxwell. Lane 3, our youngest competitor in this final with a seasonal best in the heats of 23.65 seconds representing British Columbia. Dans le troisième couloir de la Colombie-Britannique, avec un record saisonnier de 23,65 secondes, Jasnit Najar. Lane 4, she won the 100 meter final and is a personal best of 23.85 in this competition from Quebec. Dans le quatrième couloir du Québec, la médaille d'or dans le 100 mètres et avec un record saisonnier de 23,85 secondes, Deandra Green. Lane 5, she ran her seasonal best in the heats of 24.06 seconds from Ontario. Dans le cinquième couloir de l'Ontario, avec un record saisonnier de 24,06 secondes, Lindsay Brandis. Lane 6 finished 6th in the Pan Am Juniors and 2nd in yesterday's 100 meter final from Quebec. Dans le sixième couloir du Québec, classé 6e aux Jeux panaméricains juniors et 2e dans le 100 mètres hier, avec un record saisonnier de 23,99 secondes, Audrey Jackson. Lane 7, she was 3rd in the 100 meter final yesterday from Manitoba. Dans le septième couloir du Manitoba, médaillée de bronze dans le 100 mètres hier, Tegan Turner. And Lane 8 finished 5th in the Canadian Under 20 Championships from British Columbia. Et dans le huitième couloir de la Colombie-Britannique, classée 5e dans les moins de 20 ans au Canada, Catherine Lucas.
3 and 4, that's DeAndre Green of Quebec and Jasneet Nijar of British Columbia. We kind of think it's 4. What do you guys think? Et après une course très serrée, nous avons DeAndre Green du Québec ainsi que Jasneet Nijar de la Colombie-Britannique avec un temps non officiel de 23,83 secondes. Unofficial time, 23.83 seconds. Our next competition on the track will be the men's 200-meter Special Olympics. Our games record, set in 2013, was 24.29 seconds by Peter Snyder of Ontario. We have runners that can run that fast, so it should be close. Et la prochaine épreuve sur la piste sera le 200 mètres masculin dans la catégorie des Olympiques spéciaux. Le record des Jeux a été établi en 2013 par Peter Snyder de l'Ontario avec un temps de 24,29 secondes. And we're ready to get underway with the men's 200-meter Special O. Lane 1 with a personal seed time of 25.88 seconds from British Columbia. Et dans le premier couloir de la Colombie-Britannique avec un record saisonnier de 25,88 secondes, Brock Treleski. Lane 2 with a seasonal best time of 26.81 seconds from Manitoba. Dans le deuxième couloir du Manitoba avec un record saisonnier de 26,81 secondes, Matthew Terrien. Lane 3, seasonal best 25.18 seconds from Saskatchewan. Dans le troisième couloir de la Saskatchewan avec un record saisonnier de 25,8 secondes, Brandon Giraudier. Lane 4, seasonal best 24.42 from British Columbia. Dans le quatrième couloir de la Colombie-Britannique avec un record saisonnier de 24,42 secondes, Malcolm Boursoy. Lane 5, his seasonal best and our top seed going in, 24.25 seconds from Ontario. Dans le cinquième couloir de l'Ontario, avec un record saisonnier de 24,25 secondes, Garrison Freeland. Lane 6, seasonal best 24.65 seconds from Nova Scotia. Dans le sixième couloir de la Nouvelle-Écosse, avec un record saisonnier de 24,65 secondes, Donald Peters. Lane 7, seasonal best 25.82 from Nova Scotia. Dans le septième couloir de la Nouvelle-Écosse, avec un record saisonnier de 25,82 secondes, Stefan Pichinen. And lane 8, seasonal best 25.70 seconds from Manitoba. Dans le huitième couloir du Manitoba, avec un record saisonnier de 25,70 secondes, Caleb Friesen.
In the women's long jump dans le saut à longueur, in third position after first round, Audrey Leduc du Québec. In second position, Tatiana Aoul du Québec. Et en première place, in first position, Sandy Leclerc from Alberta. Ladies and gentlemen, we may have another games record, unofficially 24.24 seconds. That's British Columbia's Malcolm Boursoy. Il est vainqueur avec un record non officiel de 24,24 secondes de la Colombie-Britannique, Malcolm Boursoy. In the men's pole vault, dans le saut à la perche, sont à une hauteur de 4.40 mètres, 4.40 meter. Ladies and gentlemen, please welcome our medalists for presentation in the men's 400-meter hurdles. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir nos médaillés à la remise du 400 mètres de haies masculin. On behalf of the 2017 Canada Games, Mr. David Patterson, President and CEO of the 2017 Canada Games, will now present the medals. Monsieur David Patterson, le président et PDG des Jeux d'été du Canada de 2017, va maintenant présenter les médailles. La médaille de bronze, the bronze medal. Receiving the bronze medal from Team Saskatchewan with a performance of 53.86 seconds is Payne Wiley. La médaille de bronze est décernée à Payne Wiley de l'équipe de la Saskatchewan avec une performance de 53.86 secondes. Now presenting the silver medal. Maintenant présentant la médaille d'argent. Mr. Norman Gousseau, representing the 2017 Canada Games Host Society from the Board of Directors. Un directeur des Jeux d'été du Canada 2017, Monsieur Normand Gousseau. Receiving the silver medal from Team Ontario with a performance of 53.69 seconds is Nathaniel Saint-Romain. La médaille d'argent est décernée à Nathaniel Saint-Romain de l'équipe de l'Ontario avec une performance de 53.69 secondes. And presenting the gold medal, we have a very special presenter, Mr. Jim Daly. Jim is one of the absolute founders of modern track and field in Manitoba. He was one of the senior coaches of Canada's Olympic team in 1964. He was a key person in convincing selectors to award the Pan American Games to Winnipeg in 1967, held 50 years ago this week. He continues to build the sport indoors and outdoors and deserves our gratitude for the scale of his contribution. Monsieur Jim Daly va présenter la médaille d'or. Jim est un géant dans le sport de l'athlétisme au Manitoba. Il était l'entraîneur-chef de l'équipe olympique du Canada à Tokyo en 1964. Il a joué un rôle clé pour cimenter l'octroi des Jeux panaméricains en 1967, dont ils ont 50 ans cette année. Il a continué à développer le sport depuis et mérite bien une main d'applaudissement pour tous ses efforts. Receiving the gold medal from Team British Columbia with a performance of 53.68 seconds is Jake Hanna. La médaille d'or est décernée à Jake Hanna de l'équipe de la Colombie-Britannique avec une performance de 53.68 secondes. Congratulations to all the medalists in the 400-meter hurdles for the men's. Félicitations à tous les médaillés pour le 400 mètres de haies des hommes.
Next up on the track, the women's 200 meter Special Olympics final. Games record 28.32 seconds, set in 2009 by Catherine Partlow of Ontario, lane 1, with a best time of 32.21 seconds from Manitoba. Dans le premier couloir du Manitoba, avec un record saisonnier de 32,21 secondes, Vesta Orchard. Lane 2, best time this year, 32.15 from British Columbia. Dans le deuxième couloir de la Colombie-Britannique, avec un record saisonnier de 32,15 secondes, Melissa Semke. Lane 3, seasonal best 28.51 from Ontario. Dans le troisième couloir de l'Ontario, avec un record saisonnier de 28,51 secondes, Desiree Allen. Lane 4, seasonal best 29.64 from Nova Scotia. Dans le quatrième couloir de la Nouvelle-Écosse, avec un record saisonnier de 29,64 secondes, Joyce McLaughlin. Lane 5, seasonal best 28.49 seconds representing Ontario. Et dans le cinquième couloir de l'Ontario, avec un record saisonnier de 28,49 secondes, Christy Alford. Lane 6, seasonal best 28.52 Manitoba. Dans le sixième couloir du Manitoba, avec un record saisonnier de 28,52 secondes, Reagan Hoffley. Lane 7, seasonal best 29.92 representing Quebec. Dans le septième couloir du Québec, avec un record saisonnier de 29,92 secondes, Lisa Provencher. And lane 8, seasonal best 31.31 seconds from British Columbia. Et dans le huitième couloir de la Colombie-Britannique, avec un record saisonnier de 31,31 secondes, April Armstrong. Unofficially, looks like Ontario's Christy Alford in a time of 28.45 seconds. Et la vainqueur, avec un temps non officiel de 28,45 secondes de l'Ontario, Christy Alford. Ladies and gentlemen, please welcome our medalists for presentation in men's discus. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir nos médaillés à la remise des médailles pour le discus des hommes. On behalf of the 2017 Canada Summer Games, Mr. David Weems, representing our sports sponsor, the Dairy Farmers of Canada, will now present the bronze medal. Monsieur David Weems, des producteurs laitiers du Canada, va maintenant remettre la médaille de bronze. Receiving the bronze medal from Team Quebec with a performance of 45.65 meters is Samir Aber. La médaille de bronze est décernée à Samir Aber de l'équipe du Québec avec une performance de 45.65 mètres. Presenting the silver medal is Councillor Brian Mays of the City of Winnipeg. Le Monsieur Brian Mays, un conseiller avec la ville de Winnipeg, va maintenant remettre la médaille d'argent. Receiving the silver medal from Team Ontario with a performance of 50.18 meters is Joseph Maxwell. La médaille d'argent est décernée à Joseph Maxwell de l'équipe de l'Ontario avec une performance de 50.18 mètres.
And presenting the gold medal is Mr. Sachit Mehra, representing the 2017 Canada Games Host Society on the board of directors. Monsieur Sachit Mehra va maintenant présenter la médaille d'or. Receiving the gold medal from Team Ontario with a performance of 50.38 meters is Mackenzie Josie. La médaille d'or est décernée à Mackenzie Josie de l'équipe de l'Ontario avec une performance de 50.38 mètres. Congratulations to all the medalists in the men's discus. Félicitations à tous les médaillés dans le disque des hommes. In the men's pole vault, dans le saut à la perche, we are at a height of 4.50 meters and we only have 5 vaulters left. Nous sommes à une hauteur de 4.50 mètres et nous avons 5 athlètes qui restent et seulement 2 qui l'ont cadette jusqu'à présent. Only 2 vaulters have cleared the 4.50 meters height at this point. And in the women's long jump, dans le saut à longueur pour les femmes, in third position after 2 jumps, après 2 essais, du Québec, from Québec, Audrey Leduc with a jump of 5.71 meters, avec un saut de 5.71 mètres. In second position, en deuxième position de l'Alberta, from Alberta, Sandy Latrace with a jump of 5.96 meters, avec un saut de 5.96 mètres. And in first position, from Québec, du Québec, Tatiana Ahudu avec un saut de 6 mètres with a jump of 6 meters. Our next event in the tracks would be the men's B final for 800 meters. Lane 1, representing Newfoundland Labrador. Dans le premier couloir de Terre-Neuve et Labrador, Gerard Power. Lane 2, from Prince Edward Island. Dans le deuxième couloir de l'île du Prince-Édouard, Ryan Merritt. Lane 3, from the province of New Brunswick. Dans le troisième couloir du Nouveau-Brunswick, Nick McMacken. Lane 4, from Manitoba. Dans le quatrième couloir du Manitoba, Simon Bérubé. Lane 5, representing Saskatchewan. Dans le cinquième couloir de la Saskatchewan, Jared Welsh. Lane 6, from the province of Quebec. Dans le sixième couloir du Québec, Mohan Zin Kelaf. Lane 7, representing Newfoundland Labrador. Dans le septième couloir de Terre-Neuve et Labrador, Evan Knight. And lane 8, from New Brunswick. Et dans le huitième couloir du Nouveau-Brunswick, Andrew Leblanc. On your mark.
of Manitoba. Et le meneur du Manitoba, Simon Bérubé. Looks like our unofficial winner, Simon Bérubé of Manitoba. Et le vainqueur du Manitoba, Simon Bérubé, avec un temps non officiel de 1 minute 53,81 secondes. They have just increased the height of the men's pole vault at 4 meters 60. Ils sont maintenant à une hauteur de 4,60 mètres pour le saut à la perche. And we still have 5 athletes. Nous avons encore 5 athlètes. Next up in the women's long jump, prochaine dans le saut à longueur pour les femmes, we have our first place competitor at this point from Quebec, du Québec, Tatiana Ahoulou, avec un saut de 6 mètres with a jump of 6 meters. And we're almost ready to get underway with the women's 800 meter B final. Lane 2, representing New Brunswick. Dans le deuxième couloir du Nouveau-Brunswick, Mackenzie Hall. Lane 3 from Newfoundland, Labrador. Dans le troisième couloir de Terre-Neuve et Labrador, Cameron Bonia. Lane 4 from the province of Saskatchewan. Dans le quatrième couloir de la Saskatchewan, Jasmine Fair. Lane 5 representing Quebec. Dans le cinquième couloir du Québec, Caroline Pomerleau. Lane 6 from Manitoba. Dans le sixième couloir du Manitoba, Rebecca Sass.
Lane 8 out of Nova Scotia. Et dans le 8e couloir de la Nouvelle-Écosse, Jane Herget. On your mark. In the women's long jump, dans le saut à longueur féminin, Tatiana Houle of Quebec. Tatiana Houle du Québec just set a new games, a non-official games record of 6.10 meters. Elle vient juste de créer un nouveau record des Jeux du Canada à 6.10 mètres. Leading at the 400-meter mark, that's lane 5, Quebec's Carolyn Pomeroy, with the short lead over Manitoba's Rebecca Sass. Et au premier tour, nous avons du Québec Caroline Pomerleau qui mène la course devant Rebecca Sass du Manitoba. Ross Bend in Ontario. Ross Bend from Ontario just cleared a height of 4.60 meters in the men's pole vault. Saut à la perte. Unofficially, it looks like Rebecca Sass of Manitoba winning the heat at time of 2:12.60 seconds. Et avec un temps non officiel de 2:12,60 secondes, Rebecca Sass du Manitoba, la gagnante de la finale B. After 3 jumps, après 3 sauts dans le women's long jump, dans le saut en longueur féminin, en 3e position, avec un saut de 5.71, third position with a jump of 5.71 meters, Audrey Leduc from Quebec. En 2e position, from Alberta, Sandy Latrace de l'Alberta, with a jump of 5.96 meters, avec un saut de 5.96 mètres. Et in first position, en première position, with a new Canada Games record of 6.10 meters, Tatiana Oulu du Québec. Tatiana Oulu du Québec. They will now reduce the field to 8 athletes. Ils vont maintenant réduire le champ à 8 athlètes seulement. In the men's pole vault, let's help Maxime Léveille clear the bar. Aidons Maxime Léveille du Québec à clairer la barre à une hauteur de 4.60 mètres, at a height of 4.60 meters. Is that right?
In the men's pole vault, we are now at height of 4.80 meters. Nous sommes maintenant à une hauteur de 4.7 meters, 4.70 meters, à une hauteur de 4.70 mètres, and we only have 3 athletes remaining. Nous avons seulement 3 athlètes qui restent, et nous avons de la Colombie-Britannique, David Boyd from British Columbia, from Ontario, Ben Ross, de l'Ontario, Ross Ben, excuse me, et de l'Ontario, Daniel Gleason. From Ontario, Daniel Gleason. And our 800 meters are on the track right now. This is men's A final for the medals. Games record, 1 minute 46.38 seconds, set in 2013 by Brandon McBride of Alberta. Et nous avons sur la piste l'épreuve du 800 mètres masculin, la finale A. In lane 1, ranked 12th in Canada with a time of 1:51.09 seconds coming in from Ontario. Et dans le premier couloir de l'Ontario, classé 12e au Canada avec un record saisonnier de 1 minute 51 secondes, 09, Benjamin DeVito. Lane 2, seasonal best, 1 minute 51.44 seconds from Nova Scotia. Dans le deuxième couloir de la Nouvelle-Écosse avec un record saisonnier de 1 minute 51 secondes, 44, Hudson Grimshaw Sudet. Lane 3, seasonal best, 1 minute 50.23 seconds from Ontario. Dans le troisième couloir de l'Ontario, avec un record saisonnier de 1 minute 50,23 secondes, Ben Richardson. Lane 4, seasonal best, 1 minute 50.59 seconds, representing Alberta. Dans le quatrième couloir de l'Alberta, avec un record saisonnier de 1 minute 50,59 secondes, Reese Kramer. Lane 5, the seasonal best, 1 minute 50.90 seconds from Manitoba. Dans le cinquième couloir du Manitoba, avec un record saisonnier de 1 minute 50,90 secondes, Shane Dillon. Lane 6, he's ranked number 1 in Canada for under 20. He's also second in the Pan Am Juniors in a time of 1:47.08 seconds from Alberta. Et dans le sixième couloir de l'Alberta, classé premier au moins de 20 ans au Canada, ainsi que deuxième aux Jeux panaméricains juniors avec un temps de 1 minute 47,08 secondes, Marco Era. Lane 7, seasonal best, 1:52.28 seconds from Saskatchewan. Dans le septième couloir de la Saskatchewan avec un record saisonnier de 1 minute 52,28 secondes, Alex Eisworth. And lane 8, seasonal best is 1 minute 50.98 seconds, representing British Columbia. Et dans le huitième couloir de la Colombie-Britannique, avec un record saisonnier de 1 minute 50,98 secondes, Lucas Geron. On your mark. Our leader from Alberta, Marco Arop. Et le meneur de l'Alberta, Marco Era. Here we go.
6, Alberta's Marco Aroff. Time was 1:49.25. Et le vainqueur de l'Alberta, Marco Aroff, avec un temps non officiel de 1 minute 49,25 secondes. And an update, the women's heptathlon javelin throw is now over. With the best throw from that competition, it was Lauren Kwan from Nova Scotia with a throw of 40.39 meters. Second best throw was from Isabel Morris from New Brunswick with a throw of 39.28 meters. And in third place, again also from New Brunswick in the women's heptathlon javelin throw is Sydney McDonald with a throw of 35.01 meters. The leader in the competition, Delissa Huggins of Ontario, her best throw was of 31.93 meters out of the top 3. Dans l'heptathlon féminin, après le lancer du javelot, le gagnant de la compétition du lancer du javelot est Lauren Kwan de la Nouvelle-Écosse avec un lancer de 40.39 mètres. En deuxième place pour le lancer du javelot, Isabel Morris de du Nouveau-Brunswick avec un lancer de 39.28 mètres. Et en troisième place, Sydney McDonald, aussi du Nouveau-Brunswick, avec un lancer de 35.01 mètres. La meilleure compétitrice dans l'heptathlon, Delissa Huggins de l'Ontario, a jeté 31.93 mètres, qui la met hors des 3 premières dans le lancer du javelot. Okay, so far in the men's pole vault, we have 3 athletes remaining at a height of 4.70. We have 2 that cleared. David Boyd of British Columbia, David Boyd de la Colombie-Britannique a clairé une hauteur de 4.70, and Ross Ben of Ontario, Ross Ben de l'Ontario aussi clairé une hauteur de 4.70. And next up is Daniel Gleason from Ontario. Prochain est Daniel Gleason de l'Ontario. We're ready to get underway with the women's 800-meter final. This is for all the medals. Our game's record, 2 minutes, 4.95 seconds. That was set in 2013 by Jenna Westaway of Alberta. Lane 1, with a seasonal best of 2 minutes, 7.31 seconds from British Columbia. Dans le premier couloir de la Colombie-Britannique, avec un record saisonnier de 2 minutes, 7,31 secondes, Addie Townsend. Lane 2, seasonal best, 2 minutes 11.88 seconds from Alberta. Dans le deuxième couloir de l'Alberta, avec un record saisonnier de 2 minutes, 11,88 secondes, Janae Watts. Lane 3, her seasonal best, 2 minutes 8.35 seconds. Dans le troisième couloir du Québec, avec un record saisonnier de 2 minutes 8,35 secondes, Aurélie Dubé-Lavoie. Lane 4, the Pan Am Junior Champ, Canadian under-18 record holder, set last year in a time of 2 minutes and 3.58 seconds, representing Manitoba. Et dans le quatrième couloir du Manitoba, détentrice du championnat des Jeux panaméricains juniors et détentrice du record des moins de 18 ans, avec un temps de 2 minutes 3,58 secondes, Victoria Tuchinski. Lane 5, seasonal best, 2 minutes 7.35 seconds from Saskatchewan. Dans le cinquième couloir de la Saskatchewan, avec un record saisonnier de 2 minutes 7,35 secondes, Julie Labac. Lane 6, seasonal best, 2 minutes and 6.85 seconds. Dans le sixième couloir de l'Ontario, avec un record saisonnier de 2 minutes 6,85 secondes, Caitlin Ayers. Lane 7, seasonal best, 2 minutes 10.57 seconds.
Et dans le 6e couloir de l'Ontario, avec un record saisonnier de 2 minutes 10,57 secondes, Kate Curran. In lane 8, seasonal best 2 minutes 8.79 seconds, representing British Columbia. Et dans le 8e couloir de la Colombie-Britannique, avec un record saisonnier de 2 minutes 8,79 secondes, Alana Musaro. On your marks. Our leader at the 400 mark, Victoria Tuchinski of Manitoba. Et la meneur, après 400 mètres, Victoria Tuchinski du Manitoba. In the men's pole vault, we are now at a height of 4.80 meters. So maintenant, en hauteur de 4.80 mètres. And we have 2 competitors left. David Boy from British Columbia et Ross Ben de l'Ontario. And our unofficial winner, lane 5, Saskatchewan's Julie Levac, in a time of 2 minutes 6.63 seconds. Et la vainqueur de la Saskatchewan, Julie Levac, avec un temps non officiel de 2 minutes 6,63 secondes, un record saisonnier. In the ladies long jump, dans le saut en longueur pour féminin, en troisième position jusqu'à présent, third position up to now, with a jump of 5.71 meters, Audrey Leduc du Québec. In second position, en deuxième position with a jump of 5.96 meters, avec un saut de 5.96 mètres, from Alberta, de l'Alberta, Sandy Latrace. And in first position, still remaining with the Canada Games record, avec un record des Jeux canadiens d'été, from Quebec, du Québec, Tatiana Ahulu with a jump of 6.10 meters.
was our coach for that. Right there on the blue shirt. Standing up right there with the visor. Going down the yeah, going down the stairs, yeah. Yeah. Yeah, I got that speech this morning. Ladies and gentlemen, please welcome our medalists for presentation in the men's wheelchair 200 meters. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir nos médaillés à la remise des médailles pour le 200 mètres fauteuil roulant masculin. On behalf of the 2017 Canada Summer Games, Mr. Brian Bowman, the Mayor of Winnipeg, will present the medal. Monsieur Brian Bowman va maintenant remettre au nom des Jeux d'été du Canada de 2017 les médailles. Receiving the bronze medal from Team Quebec with a performance of 30.32 seconds is Lee Leclerc. La médaille de bronze est décernée à Lee Leclerc de l'équipe du Québec avec une performance de 30.32 secondes. Receiving the silver medal from Team Nova Scotia with a performance of 28.91 seconds is Ben Brown. La médaille d'argent est décernée à Ben Brown de l'équipe de la Nouvelle-Écosse avec une performance de 28.91 secondes. And receiving the gold medal from Team Ontario with a performance of 27.58 seconds, which is a new Canada Games record, is Isaiah Christophe. La médaille d'or est décernée à Isaiah Christophe de l'équipe de l'Ontario avec une performance de 27.58 secondes, qui est un nouveau record pour les Jeux d'été du Canada. Congratulations to all the medalists in the men's wheelchair 200 meters. Félicitations à tous les médaillés pour le 200 mètres fauteuil roulant masculin. And we have David Boyd Ross Bent from Ontario going for the vault. Nous avons Ross Bent qui va essayer pour le saut à la perche.
Ladies and gentlemen, please welcome our medalists for presentation in the women's 200-meter wheelchair. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir nos médaillés à la remise des médailles pour le 200 mètres fauteuil roulant féminin. On behalf of the 2017 Canada Summer Games, Mr. Brian Mays, councillor with the City of Winnipeg, will now present the medals. Monsieur Brian Mays, un councilleur de la ville de Winnipeg, va maintenant remettre au nom des Jeux d'été du Canada les médailles. Receiving the bronze medal from Team Ontario with a performance of 47.29 seconds is Jessica Tinney. La médaille de bronze est décernée à Jessica Tinney de l'équipe de l'Ontario avec une performance de 47.29 secondes. Receiving the silver medal from Team British Columbia with a performance of 47.06 seconds is Yeshi Renards. La médaille d'argent est décernée à Yeshi Renards de l'équipe de la Colombie-Britannique avec une performance de 47.06 secondes. And receiving the gold medal from Team New Brunswick with a performance of 38.49 seconds is Veronica Coombs. La médaille d'or est décernée à Veronica Coombs de l'équipe du Nouveau-Brunswick avec une performance de 38.49 secondes. Go, Tim! Congratulations to all the medalists in the women's wheelchair 200 meters. Félicitations à tous les médaillés pour le 200 mètres fauteuil roulant féminin. Next on the track will be the men's 110-meter hurdles. This is a B final for team points. Lane 3 representing New Brunswick. Dans le troisième couloir du Nouveau-Brunswick, Timothy Brennan. Lane 4 from Manitoba. Dans le quatrième couloir du Manitoba, John Short. Lane 5 from the province of New Brunswick. Dans le cinquième couloir du Nouveau-Brunswick, Clint Steves. Lane 6 from Saskatchewan. Dans le sixième couloir de la Saskatchewan, Austin Edwards. Just a note for our awards people, please take down the flags by the side of the track. On your mark.
And officially, it looks like lane 6, Austin Edwards of Saskatchewan. Time was 14.92 seconds. Et le gagnant de la Saskatchewan, Austin Edwards, avec un temps non officiel de 14,92 secondes. Unofficial results for the men's pole vault, les résultats non officiels pour le saut à la perche. In third position, en troisième position, with a jump of 4.60 meters, Daniel Gleason from Ontario, Daniel Gleason de l'Ontario. En deuxième position, in second position with a jump of 4.80 meters, de l'Ontario, Ross Ben. And in first position and still jumping at a height of 5 meters, from British Columbia, de la Colombie-Britannique, and our gold medalist, David Boyd. Ontario and Saskatchewan. In the women's long jump, in Swatoga, we have a new Canada Games record again from Alberta, de l'Alberta, Sandy Latresse, with a jump of 6.19 meters and a saut de 6.19 mètres, a new Canada Games record. We're ready for our A final, the men's 110-meter hurdles. Our games record is 14.09 seconds, set in 2001 by Jared McLeod of Manitoba. Lane 1, seasonal best, 14.98 seconds from Quebec. Dans le premier couloir du Québec, avec un record saisonnier de 14,98 secondes, Kensley Florestal. Lane 2, the seasonal best of 14.93 from Ontario. Dans le deuxième couloir de l'Ontario, avec un record saisonnier de 14,93 secondes, Lockie Butcher. Lane 3, seasonal best, 14.75 seconds from British Columbia. Dans le troisième couloir de la Colombie-Britannique, avec un record saisonnier de 14,75 secondes, Bogdan Pavel. Lane 4, he qualified
first in a seasonal best time of 14.15 seconds from British Columbia. Dans le quatrième couloir de la Colombie-Britannique, avec un record saisonnier de 14,15 secondes, Jackson Chung. Lane 5, his seasonal best, 14.45 seconds from Ontario. Dans le cinquième couloir de l'Ontario, avec un record saisonnier de 14,45 secondes, Ashton Clare. Lane 6, his seasonal best, 14.73, representing Saskatchewan. Dans le sixième couloir de la Saskatchewan, avec un record saisonnier de 14,73 secondes, Payne Whiteley. Lane 7, with a seasonal best of 14.86 from Alberta. Et dans le septième couloir de l'Alberta, avec un record saisonnier de 14,86 secondes, Alexander Gall. And lane 8, his seasonal best, 14.89, representing Quebec. Et dans le huitième couloir du Québec, avec un record saisonnier de 14,89 secondes, Matthew Daly. On your mark. Is that a record? Unofficially, Jackson Chung of British Columbia at a time of 14.22 seconds. Et le vainqueur de la Colombie-Britannique, Jackson Chung, avec un temps de 14,22 secondes. We draw your attention to the south end of the stadium for athlete introductions in the final of the women's discus. Nous dirigeons votre attention au côté sud du stade pour les présentations d'athlètes dans la finale du lancer du disque féminin. The Canada Games record is 50 meters, set by Julie Labonte in 2001. Le record des Jeux du Canada est de 50 mètres, accompli par Julie Labonte en 2001. And here are your athletes. From Alberta, de l'Alberta, Madeleine Yee. Du Québec, from Québec, Ariane Dubois. De l'Ontario, from Ontario, Trinity Tootie. De la Colombie-Britannique, from British Columbia, Olivia Mariconi. De la Nouvelle-Écosse, from Nova Scotia, Taylor Stutley. De l'Alberta, from Alberta, Gabrielle Rains. Du Québec, from Québec, Sigoline Parfait Musugana. Du Manitoba, from Manitoba, Taylor Held. De la Colombie-Britannique, from British Columbia, Dolly Gabri. De la Nouvelle-Écosse, from Nova Scotia, Ainsley Timmins. De l'Ontario, from Ontario, Grace Tennant. And de Saskatchewan, from Saskatchewan, Haley Salomon. The unofficial results for the women's long jump. Les résultats non officiels pour le saut en longueur. In third position, en troisième position. Du Québec, from Québec, with a jump of 5.71 meters, Audrey Leduc. In second place, en deuxième position, with a jump of 6.10. From Québec, du Québec, Tatiana Ahulu.
And in first place, en première position, with a new Canada Games record, avec un nouveau record des Jeux du Canada d'été, at 6.19 meters, from Alberta, de l'Alberta, Sandy Latrace. Ladies and gentlemen, please welcome our medalists for presentation in the men's 200 meters. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir nos médaillés à la remise des médailles pour le 200 mètres masculin. On behalf of the 2017 Canada Summer Games, Mr. Sachit Mehra, representing the 2017 Canada Games Host Society, will now present the medals. Monsieur Sachit Mehra, des Jeux d'été du Canada 2017, un directeur va maintenant remettre les médailles à la compétition. Receiving the bronze medal from Team Ontario with a performance of 21.12 seconds is Kamal Stewart Baines. La médaille de bronze est décernée à Kamal Stewart Baines de l'équipe de l'Ontario avec une performance de 21.12 secondes. Receiving the silver medal from Team Ontario with a performance of 20.88 seconds is Carson Kowalchuk. La médaille d'argent est décernée à Carson Kowalchuk de l'équipe de l'Ontario avec une performance de 20.88 secondes. And receiving the gold medal from Team British Columbia with a performance of 20.81 seconds is Jerome Blake. La médaille d'or est décernée à Jerome Blake de l'équipe de la Colombie-Britannique avec une performance de 20.81 secondes. Congratulations to all the medalists in the men's 200 meters. Félicitations à tous les médaillés pour le 200 mètres masculin. And I'm running far so I can reach you. Et pour tout apprendre, j'irai jusqu'au bout. Looks like we're ready for the women's 100-meter hurdles. This is the B final for team points. Lane 4, representing New Brunswick. Dans le quatrième couloir du Nouveau-Brunswick, Caroline Gagnon. Lane 5, from Manitoba. Dans le cinquième couloir du Manitoba, Sophia Mambali. And lane 6, also from Manitoba. Et dans le sixième couloir du Manitoba, Sarah Smith.
Wrong guy? That's not On your mark.